कधी ऐकले का तुम्ही डाउन सिंड्रोम? मी काय ऐकलेलं नाही. तुम्ही कभी डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना है? नहीं, मैं कभी नहीं सुनी उसके बारे में. कभी नहीं सुना है. Have you heard of Down syndrome? No. Do you know what it is? No, man. So if you found out in your next pregnancy that your baby has got Down syndrome by some test, would you keep that baby or abort the baby? मुझे पता नहीं है मैं क्या करती हूँ. उस टाइम में मुझे क्या होता है वो मैं चॉइस लेंगी. मुझे पता नहीं है. I will abort. You will because abort. next it will get, again experience many problems in his life. So instead of that, it is better to abort. आपको लगता है ऐसे बेबीज बड़े होके अपने खुद पैरों पे खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं, उसका ये चाहिए ना, उसका डिसीज़ का सोल्यूशन भी चाहिए ना. हाँ. तो सोल्यूशन रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो नहीं. तो आपको नहीं लगता है? नहीं लगता. Down syndrome is the commonest genetic disease in the world. It is estimated that it occurs in 1 in every 800 births. It is commonly seen in mothers who are more than 35 years of age, or a mother who has had previous child with Down syndrome or carriers of the Down syndrome gene. Despite the common belief, a baby with Down syndrome can be born to any family, parents of any age, race, religion, or social background. It is a chromosomal anomaly caused by an error in cell division, and there's no definitive answer as to why it occurs. Each and every person with Down syndrome has their own unique personality, level of intelligence, and emotions, just like anyone else. This is a story of two people with Down syndrome as they take on their chances in life. Nadine Raymond Lomax lives in Mahalakshmi Nagar. Never leaving the house alone, her only friends are her caretaker, her driver, and Collins. Despite being 31 years old, Nadine has an IQ of a 7-year-old child. Nadine was born in Goa when her parents were 38 and 61 years of age. Nadine's mother, Yvonne, had a younger brother, Christopher, who also had Down syndrome. Unlike Nadine, he went to a special school. Christopher died in 1982 when he was only 24 years old. I used to live in Varanasi when Nadine was born, and she was born in Goa. My sister was 38 years old then, and her husband was over 60. I don't know about the scanning, but I did have a brother younger than me with Down syndrome, and I know that as a family we loved him very much, and there is no way we believe that a child with Down syndrome has no right to life. Children with Downs are very, very special and lovable. Yeah. And my sister took special care of my brother when he was young. Nadine didn't go to school as my sister felt she could take care of her much better than a school. When she was 5 years old, her father died, and then she came to Belgaum to live with her mother in parents' home. They wanted to send her to school and did try sending her once. She went to St. Mary's School for some time, and then she went missing, and it gave everybody a fright, so they stopped sending her to school. She's quite moody, and she has different kinds of moods and throws tantrums, and she also has some urinary and bladder problems. How does she feel when she had a child with a Down syndrome? Yes, very happy. Yeah, very happy. Because mentally handled any problem also my daughter, but I am very happy because I born my baby means I am happy. Mentally handicapped live because my child I get child means very happy. She's otherwise very capable of taking care of herself. She needs no assistance. She can comb her hair, have a bath, and eat and do all the things that is necessary for her own needs.
She owns the 2 homes that house the inmates, and so she has a place to stay, and her mother's left sufficient to meet all her needs. All she does is eat, sleep and watch TV. That's about what her life consists of. But she's quite happy, it seems. What do you hope for her when she grows up? In terms of education, in terms of working? Nothing. Like that, because doesn't understand what to do like that. We can't give anything, but eat and watch TV. Only TV, nothing. Seperti mana kita tahu, pengendalian atau rawatan atau manajemen sakit Down syndrome ni bukan sahaja perubatan, tapi dari segi semua sekali lah, dari segi pendidikan dia, dari segi pembesaran dia, dari segi development dia. Dan kita tahu bahawa kanak-kanak Down syndrome ini mempunyai IQ yang rendah, ya. Untuk sakit Down syndrome IQ yang rendah, tapi dia bukan sahaja, dia ada range dia ada julat dia. So ada yang rendah sehingga dia tidak boleh selalu bergantung kepada orang lain dalam masalah-masalah, dalam urusan-urusan kehidupan dia seharian. Tapi ada yang IQ-nya agak tinggi yang boleh dilatih, dan akhirnya dia boleh hidup tanpa bantuan yang 100%, sokongan 100% daripada orang lain. Jadi apa yang perlu ialah kita, bila seseorang itu dilahirkan sebagai Down syndrome, kita perlu buat assessment, penilaian setakat mana IQ dia, setakat mana dia boleh dilatih, dan sekiranya kita boleh kesan ataupun boleh membuat assessment awal dan rawatan ataupun rehabilitation kita boleh buat seawal mungkin, maka prognosisnya adalah lebih baik daripada seorang kanak-kanak Down syndrome yang mungkin dikenal pasti sebagai Down syndrome tapi tidak dibuat assessment, penilaian awal dan orang kata intervention, ya, tidak dibuat dengan awal. Mungkin itu menyebabkan progres dia dari segi sosialnya, dari segi jati diri dia akan lambat. So saya rasa, dan ini juga bukan saja memerlukan sokongan keluarga, tapi memerlukan sokongan banyak pihak, dari segi keluarganya, dari segi masyarakat sekelilingnya, dari segi kerajaannya, macam mana ada bajet untuk membantu kanak-kanak malang seperti ini. So maknanya kalaulah satu orang Down syndrome itu dilahirkan dalam satu suasana, satu sistem yang boleh sangat-sangat membantu, mungkin dia akan membesar dan akhirnya akan menjadi orang yang boleh independen, yang tidak memerlukan sangat sokongan orang lain. Dan mana kita tengok ada di USM sendiri, di SM kampus Kubang Kerian, pekerja kantin dia seorang ada Down syndrome. So dia boleh bekerja, di kantin dan boleh berkomunikasi dengan agak baik. Dan kita tengok ada rencana mengatakan yang menunjukkan bahawa ada Down syndrome boleh jadi manager sebuah syarikat. Jadi benda ini bergantung pada sokongan keluarga, sokongan masyarakat sebenarnya, sokongan pihak-pihak yang berwajib dalam menguruskan masalah-masalah orang yang kelainan upaya ini. Prasanna is a cheerful 9-year-old child who goes to Snehalaya Special School. His family only found out he had Down syndrome when he reached 2 years of age. Being trained since small, Prasanna can now speak in sentences, read, and count. Compared to the other children in the special school, his mother always felt that Prasanna looks like a normal child. Prasanna shows particular interest in musical instruments and dancing. His sister, Priya, loves him very much, and they've been dancing partners since birth. प्रसन्ना पैदा होने से पहले मेरा शादी 21 एज में शादी हुआ और 23-24 से बीच में प्रिया पैदा हुई. प्रिया पैदा होने के बाद 2 साल के बाद 26-25
ऐसे एज था 25 ऐसे एज था मेरा। Do you go for any antenatal checkups? 2 बार स्कैनिंग किए बट स्कैनिंग रिपोर्ट नॉर्मल ही था। Do you do screening tests for Down syndrome? नहीं 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 स्पेशल टेस्ट नहीं। नहीं Are you aware that there are tests for Down syndrome? ऐसा होता है करके मालूम भी नहीं था। वो टेस्ट आई करके वो टेस्ट आई करके मुझे Were there any blood tests done? ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट ग्रुप कौन सा HIV सब टेस्ट किए। How do you know the child has Down syndrome? Did the doctor inform you of this? नहीं 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 कुछ नहीं बताया था। 6 महीने का ऐसा होने के बाद दूध पीने के लिए गया तो बचपन से उसको दूध पीने का थोड़ा प्रॉब्लम था। पीते टाइम साइड में दूध गिरता था, कपड़ा लेके मैं दूध पिलाते थे, ठीक से नहीं जाता था अंदर। बाद में मैं वो दूध पीते टाइम ऐसे ज्यादा नहीं जाता था। एक बार मैं धारवाड़ में एक डॉक्टर के पास लेके गई। वो डॉक्टर के पास बताया मैं नहीं ठीक से दूध नहीं पीता, वो साइड में सब गिरता है। तब वो डॉक्टर ने बोला नहीं उसका गला ठीक नहीं है, उधर ऑपरेशन करना ऐसे बोले वो। बाद में मैंने वो ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं किया, इससे ही लेके आई बच्चों को। Adakah bermanfaat satu orang ibu tu mengetahui bahawa janin dia ada Down syndrome atau tidak? Apa tujuan dia? Adakah tujuan dia untuk menggugurkan kandungan dia ataupun just atau untuk mengetahui, untuk menyediakan dirinya secara psikologi untuk menerima bayi yang akan lahir sebagai Down syndrome? Kita panggil chorionic villus sampling, ataupun kita mengambil air amniotic fluid, air amnion. Jadi kedua ini adalah kita panggil prosedur yang invasif. Sekiranya ujian itu positif, mungkin berbaloi, tapi kalau ujian itu negatif mungkin akan memberi kesan kepada ibu yang sekiranya berlaku keguguran. Secara besarnya melalui ultrasound pada umur bayi dan umur kandungan dalam 10-11 minggu, dia akan ultrasound untuk melihat yang dipanggil knuckle translucency, iaitu tisu di belakang tengkuk janin digabungkan dengan beberapa ujian darah seperti melihat alpha fetoprotein, melihat hormon-hormon tertentu. Berkemungkinan besar atau tinggi risikonya untuk bayi tersebut ada masalah Down syndrome, maka biasanya mereka boleh cadangkan untuk meneruskan dengan ujian confirmatory. Penerangan yang betul kepada parents, kepada ibu dan bapa bakal bayi yang akan lahir. Previously, were you not aware of Down syndrome? कुछ भी नहीं मुझे मालूम। When did you actually found out about his condition? प्रसन्ना एक बार बहुत सीरियस हुआ था, उसका सांस लेने का बहुत तकलीफ हुआ था। बाद में मैं बेलगाम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसको एडमिट की। करने के बाद उधर डॉक्टर ने उसको चेक किया, तब बोला ये स्पेशल चाइल्ड है और सभी बच्चे जैसा नहीं, वो अलग है। आपका बात सब सुनता है, बात भी करता है थोड़ा देर से उसका, और थोड़ा अलग है वो। ऐसे तभी मालूम हुआ मुझे ऐसा है बच्चा करके। Can you share with us more on Prasanna's development? 2 साल 2 महीना ऐसा था, तब लेट 2 साल 2 महीना चलने। हाँ, शब्द 8 साल में ऐसे 8 अभी हुआ, 8 अभी 3 साल से थोड़ा थोड़ा ऐसे बात कर रहा है। 3 साल से पहले, 3 साल से अभी ये 3 साल से पहले मतलब 7 साल ऐसे मम्मी अम्मा ऐसे अपा पापा इतना उतना ही। मैंने ही लेके गई हूँ अभी 4-5 साल से वो बताता था ऐसे, बताता मुझे सू हुआ है। अभी 8 साल से अपने आप जाने का शुरू किए। 8 साल से अभी वो 8 साल का था ना, तब से जा रहा है अभी। When a child is born with Down syndrome, we as primary care providers, family physicians, pediatricians, obstetricians, the ones who are responsible for the birth of the child, must congratulate the parents on the birth of the child. We must normalize the birth. We must not act shocked or defeated. One of the major misconceptions about Down syndrome is that it is a rare disorder.
Down syndrome is actually the commonest genetic disorder in the world. Approximately 1 in 700 babies in the US are diagnosed with Down syndrome. 7,000 babies are born every year with Down syndrome in the US. 21,000 babies are born every year in India with Down syndrome. Another myth is that adults with Down syndrome are the same as children with Down syndrome. This is not true. They should not be considered children. They need to mingle and have companionship with other adults, and they have similar needs and feelings as a typical adult of their age. Another misconception is that they cannot learn to read and write. The majority of children with Down syndrome can learn to read and write. Research shows that teaching reading to children with disabilities, including those with Down syndrome, is most effective when the teachers are well trained and they have high expectations of their students, and the students' progress is formally evaluated. We need to use innovative teaching methods, and they are visual learners, so they need a lot of visual stimulation while they are being taught. The last misconception that I'd like to clear is that they cannot live independent lives. This is not true. People with Down syndrome do live independent lives. They can hold a job, they can support themselves, they can marry, they can have children of their own. They can live a full and productive life. I would not abandon that baby, but I would still keep, and whatever it is, I would make the child grow up. And नहीं, आभूषण तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको कुछ ना कुछ दवाई पानी करेंगे। दवाई पानी करेंगे? हाँ जी। और बच्चे को पालेंगे? पालेंगे। अच्छा। Actually, I am not aware of this Down syndrome, so I think first awareness should be spreaded and then care should be taken. Thank you. Thank you so much. thank you. అవును ముచ్చుబడ అది అన్న అన్నాడు అక్కడ దిగి అది బిడు కై लेकिन प्रसन्ना पैदा हुआ था तो खुशी हुआ था आपको? बहुत खुशी हुआ था, बहुत खुशी हुआ था।